And the Lord, Genesis 18. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground, and said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts. After that ye shall pass on, for therefore are ye come to your servant. And they said, So do as thou hast said. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf, tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. And he took butter and milk and the calf which he had dressed, and set it before them. And he stood by them under the tree, and they did eat. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after a manner of woman. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old, shall I have a pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. And the men rose up from thence, and looked toward Sodom. And Abraham went with them to bring them on the way. And the Lord said, Shall I hide from Abraham the thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. And then men turned their faces from thence, and went toward Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. And Abraham drew near, and said, Wilt thou
also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city, wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as wicked as the wicked. That be far from thee. Shall not judge all of the earth do right? All of the earth do right? And the Lord said, If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. And Abraham answered and said, Behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Peradventure there shall lack 5 of the 50 righteous. Wilt thou destroy all the city for lack of 5? And he said, If I find there 40 and 5, I will not destroy it. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40's sake. And he said unto him, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak. Peradventure there shall 30 be found there. And he said, I will not do it, if I find 30 there. And he said, Behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20's sake. And he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sakes. And the Lord went his way. As soon as he had left communing with Abraham, Abraham returned unto his place. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయం. మరియు మమ్రేను దగ్గరున్న సింధూర వనములో అబ్రాహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడెను. అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు 3 మనుష్యులు అతని ఎదుట నిలువబడి ఉండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిట నుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరిగెత్తి నేలమట్టుకు వంగి, ప్రభువా, నీ కటాక్షము నా మీదనున్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు. నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించదను. దయచేసి కాళ్ళు కడుగుకొని ఈ చెట్టు కింద అలసట తీర్చుకొనుడి. కొంచెం ఆహారము తెచ్చెదను. మీ ప్రాణములను బలపరుచుకొనుడి. తరువాత మీరు వెళ్ళవచ్చును. ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరనెను. వారు, నీవు చెప్పినట్లు చేయమనగా, అబ్రాహాము గుడారములోనున్న శారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్ళి, నీవు త్వరపడి 3 మానికల మెత్తని పిండి తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయమని చెప్పాను. మరియు అబ్రాహాము పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడను తెచ్చి ఒక పనివానికి అప్పగించెను. వాడు దాన్ని త్వరగా సిద్ధపరచెను. తరువాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధము చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి, వారు భోజనము చేయుచుండగా వారి యొద్ద ఆ చెట్టు కింద నిలుచుండెను. వారతనితో, నీ భార్య అయిన శారా ఎక్కడనున్నదని అతడు అడుగగా అదిగో గుడారములోనున్నదని చెప్పాను. అందుకు ఆయన, మీదటికి ఈ కాలమున నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా మరలా వచ్చేదను. అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పాను. శారా ఆయన వెనుక నుండిన గుడారపు ద్వారమందు వినుచుండెను. అబ్రాహామును శారాయును బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులై ఉండిరి.
స్త్రీ ధర్మము శారాకు నిలిచిపోయిన గనుక శారా, నేను బలము ఊడిగిన దానినైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగున, నా యజమానుడును వృద్ధుడై ఉన్నాడు గదా అని తనలో నవ్వుకొని. అంతటా యెహోవా అబ్రాముతో, వృద్ధురాలనైనా నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించదనా అని శారా నవ్వనేలా, యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా నున్నదా? మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయకాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చెదను, అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగనెను. శారా భయపడి, నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన, నీవు నవ్వితివనెను. అప్పుడు ఆ మనుష్యులు అక్కడి నుండి లేచి సొదొమ తట్టు చూచిరి. అబ్రాహాము వారిని సాగనంపుటకు వారితో కూడా వెళ్ళెను. అప్పుడు యెహోవా, నేను చేయబోయు కార్యము అబ్రాహామునకు దాచెదనా? అబ్రాము నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగును, అతనికి మూలముగా భూమిలో సమస్త జనములు ఆశీర్వదింపబడును. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రాహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగజేయునట్లు, తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటివారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతనిని నెరిగియున్నానెను. మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొర్రాలను గూర్చిన మొర గొప్పది గనుకను, వాటి పాపము బహుభారమైనది గనుకను, నేను దిగిపోయి నా యొద్దకు వచ్చిన నా మొర చొప్పుననే వారు సంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదను. చేయని ఎడల నేను తెలిసికొందుననెను. ఆ మనుషులు అక్కడి నుండి తిరిగి సొదొమ వైపు వెళ్ళిరి. అబ్రాహాము ఇంకా యెహోవా సన్నిధిలో నిలుచుండెను. అప్పుడు అబ్రాహాము సమీపించి ఇట్లనెను, దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను నాశనము చేయుదువా? ఆ పట్టణములో ఒకవేళ 50 మంది నీతిమంతులుండని ఎడల, దానిలోనున్న 50 మంది నీతిమంతుల నిమిత్తము ఆ స్థలమును నాశనము చేయక కాయవా? ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవును కాక. నీతిమంతుని దుష్టునితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు కాక. సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడా అని చెప్పినప్పుడు యెహోవా, సొదొమ పట్టణములో 50 మంది నీతిమంతులు నాకు కనబడి ఎడల వారిని బట్టి ఆ స్థలమంతటిని కాయుదునెను. అందుకు అబ్రాహాము, ఇదిగో, ధూళియు బూడిదనై ఉన్న నేను ప్రభువుతో మాటలాడ తెగించుచున్నాను. 50 మంది నీతిమంతుల్లో ఒకవేళ 5 తక్కువైతే 5 తక్కువైనందున ఆ పట్టణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరలా అడిగెను. అందుకు ఆయన, అక్కడ 45 నాకు కనబడిన ఎడల నాశనము చేయనెను. అతడింకా ఆయనతో మాటలాడుచు, ఒకవేళ అక్కడ 40 మందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన, ఆ 40 మందిని బట్టి నాశనము చేయక ఉందునని చెప్పగా, అతడు, ప్రభువు కోపపడని ఎడల నేను మాటలాడదనెను. ఒకవేళ అక్కడ 30 మందియే కనబడుదురేమో అయినప్పుడు ఆయన అక్కడ నుండి 30 మంది నాకు కనబడిన ఎడల నాశనము చేయనెను. అందుకతడు, ఇదిగో, ప్రభువుతో మాటలాడ తెగించితిని. ఒకవేళ అక్కడ 20 మంది కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన 20 మందిని బట్టి నాశనము చేయకుందుననగా, అతడు, ప్రభువు కోపపడని ఎడల నేనింకొక మారే మాటలాడెదను. ఒకవేళ అక్కడ 10 మంది కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ 10 మందిని బట్టి నాశనము చేయక యుందుననెను. యెహోవా అబ్రాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళ్ళిపోయెను. అబ్రాము తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళెను. ఇంతపర్యంతము.